So, good evening to one and all present here, and myself, Pavani, and I'm an alumni of saitechinfo, and I would like to welcome you all to this beautiful evening. ஒரு பிளான்ட்லி ஐ ஹோப் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் போத் இஸ் ஓகே. அண்ட் இப்போது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பிளான்ட்லேயே ஒரு அழகான விஷயம் என்னன்னு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்ன தெரியும்? இப்போ அவ கூட கையில் வச்சுருந்தா, அதாவது ஒரு பூ ஒரு பழம், அதெல்லாம் தான் ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து ஒரு அழகான விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் அது நரிஷிங்காக இருக்கணும்னா அதோட ரூட் நல்லா இருந்தால் தான் நரிஷிங்காக இருக்கும். பட் அது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டெம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்பும் இன்னும் ஒரு நல்ல நரிஷிங்கான பொசிஷன், ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு போகணுன்னா பிரிட்ஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் நெசசரி டு எவ்ரிபடி. ஸோ ஐ வெல்கம் யூ ஆல் டு STEM Connect 2025 and I would like to invite Mrs. Kodai and Mrs. Pushkala to light the lamp. Welcome, ma'am. Now I'd like to invite Ms. Darshini to sing the prayer song. Stand up for the prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. And now I would like to invite Ms. Daksha to sing a prayer song for us. Bola bum bum bola re. Bum bum bola bum bum bola bum bum bola re. Atira makaruda atira re. Bum bum bola bum bum bola re. Atira makaruda atira re. Bum bum bola bum bum bola re. Atira makaruda atira re. Very good. Thank you. Thank you so much, Daksha. Let us recite our universal prayer. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीर्णमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now I would like to welcome
Mrs. Harini, M.Tech, Senior IT Analyst, to give the welcome address. Good evening, everyone. Oh, sorry. Okay, thank you. So, good evening, everyone. So, it is with great excitement that I welcome you all to the saitechinfo STEM Connect. So, majorly, this event brings together bright minds, innovative thinkers, and passionate individuals who share a common goal to explore, learn, and inspire through the realms of science, technology, engineering, and mathematics. So, today we stand at the crossroads of discovery and innovation, where STEM plays a pivotal role in shaping our future. So, whether you're here to share your knowledge, ignite your curiosity, or build connections with this platform is a celebration of ideas and possibilities. So, we have an incredible lineup of speakers and opportunities to network and collaborate for you. So, I encourage all of you to immerse yourself in every moment and ask questions and engage fully. So, let us make this day or to remember a day where we spark new ideas, foster creativity, and take bold steps forward solving the challenges of tomorrow. So, thank you so much for being here and enjoy the event. Thank you so much. STEM Connect 2025. Welcome Welcome to STEM Connect 2025, a pioneering seminar hosted by SciTech Informatics, where innovation meets education, founded by the visionary Dr. E. Ramanathan. SciTech Informatics is the culmination of over 4 decades of excellence in research and development in surface coating technology, education, and corporate training. Dr. Ramanathan's journey has inspired and shaped the careers of more than 200 engineers and professionals across various disciplines. His unwavering support for institutes and colleges and his mentorship have empowered countless young minds to launch successful startups in the field of coatings. In response to the evolving needs of e-learning and hybrid education, SciTech Informatics is proud to announce 2 exciting initiatives. 1. The saitechinfo Hybrid Learning Studio, launching in 2025 for flexible academic and industrial learners. 2. The saitechinfo Gurukulam, a full-time direct learning platform for NEET and IIT JEE aspirants, designed for those committed to achieving excellence. Today's seminar brings together knowledge seekers and knowledge providers across diverse fields: IT solutions, science and technology, and management. 3 distinguished speakers will share their expertise. Dr. S. Rajasekaran, PhD, an authority in the chemical industry. Dr. S. Balasubramanian, PhD, a scholar in university sciences. Engineer R. Sainath, an expert in information technology. These eminent speakers will provide invaluable insights and practical guidelines for young entrepreneurs and students alike. Through the saitechinfo Hybrid Learning Studio, we aim to offer a vast array of courses in science, technology, engineering, and management. Additionally, we will conduct direct full-time classes tailored for serious NEET and JEE repeaters. This seminar marks the beginning of an inspiring series of boot camps and workshops to be held across various locations during holidays. Join us as we foster a deeper understanding of modern technological trends, creating opportunities for both learners and content developers. Together, let's shape the future of education and innovation. Don't forget to share this event with friends and family. I'll check, sir. So I hope this video would have given you, you know about the overview of today's evening by seeing this video, and this will be elaborated by Dr. Ramanathan sir.
after the speaker's presentation. And now I would like to invite Mr. Velmurugan sir, MA retired Joint Secretary, Tamil Nadu Government and Advisor of SciTech Informatics to honor the speakers. Please, sir. I would like to welcome Dr. Balasubramanian, sir. Now I'd like to invite Dr. Rajsekharan, sir. Now I'd like to invite Engineer Sainath Ramanathan, sir. Thank you, sir. And now I would like to invite Dr. Rajsekharan, sir, to give his wonderful speech. He started his journey as a research associate in Vanaville Dyes and Chemical Limited, Kadalur, and he proceeded as a senior general manager in Tube Products of India Private Limited, and he retired as plant head, International Business Division and Hydraulic Cylinder Tube Division, Tube Products of India Private Limited. I welcome you, sir, to give us about the career opportunities in chemistry. Once again, good evening, ladies and gentlemen. This presentation is mainly on the chemistry student who complete maths, physics, chemistry, either biology or computer science. So what is the next course in the field of chemistry as well as chemical engineering? I am from industrial side. Last 40 years I have been worked in industry. I completed my PhD in polymer science in Central Leather Research Institute. For the academic side, I think Professor Balasubramanian will take care of the academic side opportunities. Start our presentation. This presentation is on the career opportunities in chemistry. This slides covers the academic part. After completion of my higher secondary education in maths, physics, chemistry, either biology or computer science, what are the opportunities available as a student? During our days, we are the first batch of plus 2. We do not have how the admission is taken after completion of my SLC. So we are totally blank. Whatever course has given by my headmaster, I took. As is accidental. I complete my higher secondary. The principal of the college is my next street. You see my mark street, you take chemistry. Choice is not mine. It is choice of my principal. That is during those days actually. Now the opportunities are plenty. Information available for the student and the parents are much higher level. So once you completed this higher secondary, there is an opportunity to become graduate in chemistry. Then if you have a higher score in plus 2 or if you qualified JEE, you can go for engineering in IIT or reputed institute, or you can go for a technology course. There are one more course is available. I think some of these not aware. There is a degree called BSc Tech. It is available with the Department of Chemistry, University of Bombay. It is UDCT. It is one of the best courses
compared to BE Chemical and BSc Chemistry. Most of the BSc Tech and MSc Tech holders, they are the reputed industrialist and academician during those days. This is one of the important informations. Then if you complete your graduation in chemistry, there is a opportunity next level. You can go to post graduation. Various specialization is available. Those days MSc Chemistry available only in Chennai for us. We are the second batch. Myself and Ramanathan is a second batch for the Bharadasan University. Now it has been opened up everywhere. We have a post-graduation colleges available with so many specialization. You go with MSc Chemistry, analytical, organic, inorganic, physical, bio, as well as industrial, pharma. So many options are available. But in my view or our academician view, we should not more specific during our higher, especially PG. We should have general chemistry, opportunities are plenty. We can go any directions, or at least restricted to inorganic, organic, analytical. This is one of the learnings we got from our experience. Once you completed this post graduation, then there is an opportunity for post graduation in chemical. Those who are completed in engineering and technology, obviously they can go through chemical engineering PG or chemical MSc Tech. That opportunity is available. Once you completed this, there is one more opportunity. If you completed PG, what is the issue is right now in industry is we are competing with the other employees, those who are having an engineering background. I don't know how many people are aware. This is a competitive world. Entire career is purely assessed by the performance. I have to compute. I am a MSc graduate, postgraduate. I have to compute with my colleague who is BE Metallurgy from REC. I have to compute with my colleague who is taking care of production. He is mechanical engineer from IIT. My performance is comparing with my colleague performance. There is called a relative merit. So I had to score A, B, C, D ranking. In industry, still it is being followed. Every year, your performance is computed and relative merit has been drawn. Based on that only, the rating has been given. A rating, you should get at least 12 to 15% hike. B rating, you should get 10%. Similarly, C, there is 8%. And D, there is no increment. There is a rating E also available, that is exit. You have to put a paper, you have to go out. This is what being followed in industry and very strict in MNCs. And these people are what they are doing, every quarterly they will assess. Year beginning, they will give you a KRA, key result area. Based on that, the assessment will be done. What I am saying this, though I am a postgraduate in MSc Chemistry, I had to compute with world-class engineers coming from the renowned institutions. So, we should cope up, we should improve our skills. What I did actually, then only I realized, I joined in a company, MNC company, now it is called Clariant India Limited, as a research associate. Job wise, enjoying like anything. Whatever I read in my MSc Chemistry, day to day life, I am seeing that reactions, I am seeing these chemicals. One issue is exposed to hazard. That is the other part of the chemistry actually. But if I want to go up in the hierarchy ladder, I have been restricted. You are postgraduate in chemistry. You should head only a laboratory. You should not become HOD. If you want to become a HOD, we should have a professional qualification, at least doctorate. So that induced me and I joined with CLRI, I completed my PhD. So the advice is here, we have to complete in a stage.
as a young age student, we have to complete graduate, postgraduate, and possible doctorate. Now it is postdoctorate, everything you have to complete. This is from the technical side actually. What are the avenues available? After completing MSc, there is one opportunity. If you qualify GATE exam, we join postgraduate in technology or engineering. That is opportunities available for postgraduates. Once I am qualified, so I am the engineer as well as the postgraduate in chemistry. That dual degree help in growing in the organization. Similarly, we have GRA TOEFL. If you qualify that, you can do your research in US. That totally brings to a different environment. On other academic side, if you qualified UGC or CSIR, there are CSR labs is available. Any one of the labs you will get the fellowship. We can complete our research. Then of course academic side, NET exam is there. This is for the academic side. Now I joined in industry. I completed 15 years. I have to go up in the hierarchy in the career. My qualification is the bottleneck. You are only postgraduate in science or chemistry or engineer. If you want to go up in the ladder, I want to become a general manager. So I have to compete with the person who is having a graduates with management degree. With management degree, people are coming from the business schools. So that opportunity is also available nowadays. Once you qualified, after completing your postgraduate in science or postgraduate in engineering, there is a opportunities available. If you qualify CAT exam, you can join in MBA program in the renowned institute, IIMA, Ahmedabad, Bangalore or Calcutta. There are people right now, they are completing this course. Their CTC, their package, their position is much different. They will be heading the organization, keeping their position in a decision making arena. So that opportunity is also available. And while going up in the ladder, after completion my MSc chemistry, there is a subject called interdisciplinary. See, when you are studied for PG with a known subject chemistry, especially general chemistry or inorganic chemistry, when you are going for MPhil, when you are going for PhD, there is a interdiscipline arena comes into picture. I completed my postgraduate in industrial chemistry. I did my PhD in polymer science. So my degree is interdiscipline. There is one opportunity is also available. After PhD, I already told there is an opportunity to complete postdoctoral fellowship. Then you have the management, masters in management from the business school. That is not from ordinary school, that should be from the reputed institute, especially Indian Institute of Management. That kind of institution that if you qualify, your levels will be much higher. Only one word of caution, I am aspiring for the core. I complete my chemistry. I want to work only in the chemical area. I don't want to go to bank. I don't want to go to junior assistant in the government. I want to work in the either teaching side or industrial side, pharmaceutical, pigment, organic, that kind of core. But the issue is I can work in the core for 10 years, 15 years. I have to earn. I have to climb up in the hierarchy ladder. I have to compete. Then if you have this master degree in management from the reputed institute, that will be come in handy, helpful. You can go to at higher level, taking more what is called business decisions or business calls. So my advice is, now the education institution or industry is open up. If you are interested in chemistry, do this graduation and postgraduate. Actually, my son is completed his engineering last year.
Once he is completed his plus 2, he having highest mark in chemistry. I have dynamo. I want to bring it in the chemistry line. He only studied with Ramanathan Sai Infotech. He also loves chemistry, but environment is having issues. My wife said, no, he should go for engineering. Finally, he completed engineering in computer science and he is working. But still, he is having a fond of working in the chemistry. So, if you have that type of aspirations, do it, complete the highest level in the core area and parallelly get into the business program, especially MBA in Indian Institute of Science Management. This is for the academic side. Coming to the industry side, next slide. I completed postgraduate in chemistry or engineering in chemistry or BSc Tech or B.Tech in chemical technology. I joined as a junior management staff in any of the organization. The drawback is we had to go in shifts. Industry works round the clock. So that drawback is there. You have to go in shifts. We have to do lot of analytical work, analysis in our own hand. You have to oversee the production, especially industries, fertilizer, chemical, chloroalkali, dyestuffs, pharmaceutical. You have to work in the shifts. You have to manage the production. You have to manage the quality through your own hands of analysis. That is one of the drawback. And you should enjoy the whatever you read in the colleges during your graduation as well as post graduation. You can visually see these reactions in the plant. Then before going to next step, I will narrate one of my other experience. I don't know how Bala Ramanathan and Mr. Bala Sunoni's experience. We used to do a chemical reaction called chlorination. It has been done at mass scale, maybe 5 tons, 5,000 kgs with complete chlorination. It has been drowned into ice. This oleum, sulfuric acid, where you are pumping chlorine. Once reaction is completed, we used to test. We say declare reaction is completed. You can go for next step. This has been drowned in ice. We bought ice bars, dropped into a vessel. Over and above, we will drop the reaction mass is nothing but volume. We used to do only in the night because uncontrolled chlorine vapors has come from the reactor. The scrubber may not able to take. Nearby village, they start complaining. We used to do it in the night. This is one of the drawback. I loved chemistry, but I exposed to hazardous. There are so many. We have Kadalur. We have bromine. I think most of the students know specific gravity is 1.5. Meaning is 1 liter is 1.5 kg. It comes only in bottle. You have to open the bottle. You have to add the bromine to the reactor. Bromination has to be taken. Everywhere red fumes. After that, it has to be neutralized with the thiosulfate. So water slip. One of the employees dropped the bottle in the floor. The entire floor was red. Everybody ran away. This is the one side of this. So we used to love academic is far best. We can teach chemistry. We can keep away ourselves from the hazardous environment. This is one side of the industry. Similarly, so many pharmaceutical industries where hazardous process has been handled, but we can get a good remuneration. That part is not at all an issue. This is one rider in the chemistry position in the industries. One is night shift, another one is exposed to the hazardous operations, hazardous chemicals. Then if you, now there is an opportunity
available for the environmental control. So a lot of legislation has come. So many tests has been conducted, or so many process has been introduced in the industries. So environmental is one of the growing field. If you have a chemical engineering degree, you should have engineering design, development engineer, and project engineers. That one area is good for the engineering people. Then ideal is the what I thought is when I complete my MSc, all of my classmates gone as a PG teacher. There is opportunities available. If you qualified, you can easily join. But we don't want. I don't want to be a teacher. I want to be on the industrial side. So that options is available. Then lot of pharmaceutical industry, they are working on the various molecule developments. This is one of the growing area, pharmaceuticals. That part, pharmaceutical, agrochemicals, everything is available for the research associate in industries, as well as research associated in CSR lab and environmental area. Nowadays, SEBI has introduced this. Maybe another last 2-3 years, SEBI has introduced all corporate industries. They have to submit the environmental social governance audit. Meaning is industry, how they are minimizing their waste. What is the waste level? By 2030, how much you are going to reduce? Water consumption reduction. Then CO2 generation reduction. Meaning is how much power consumption is reduced, how much fuel consumption will be reduced. These are the various factors which has been introduced by SEBI. All corporate office, they have to do their own audit, certified, and they have to submit every year to the SEBI. That is one of the growing field, ESG. You might be seen in various papers and journals. Then of course there is a opportunity as an associate assistant professors when you are qualifying national eligibility test, and scientist in the CSR lab. And ultimately, if you want to go up in the ladder, we should hold postgraduate degree, engineering in chemical engineering degree, attached with or coupled with, if you have MBA degree, you are the king in the industry. You can become a CEO of organization or CEO of an organization. This is what the opportunities in industries and academic. With these small presentations, I conclude my speech. Thank you one and all. Any clarification? Right. So now I welcome Dr. S. Balasubramaniam sir, retired professor of University of Madras, and he has 30 years plus experience in teaching and 44 years plus experience in research, and he has published more than 100 international articles, and he is a secretary of Royal Society of Chemistry and American Chemical Society, and a member of many more established chemical society. I welcome you, sir, to give a brief speech in higher learning about science. Good evening to all of you. It is a nice occasion where I could meet students and professionals from industry as well as in the academic arena. So, as a secretary of the Royal Society of Chemistry and the faculty advisor for the American Chemical Society, the two oldest chemical societies in the world. As a matter of fact, RSC is 183 years old and headquartered in London, and it has also office in Cambridge, where all the publishing activity takes place, all the journals, books and monographs. All this are done in Thomas Graham House in Cambridge. And the Burlington House is there in the central London in Piccadilly.
So that is where the RSC operates. Initially, it was meant only for men, and subsequently, the bylaws were changed, and it doesn't matter whether it's a male or female, anybody can become a member provided they have some background in chemistry, chemical sciences, not necessarily chemistry, a chemistry, a biochemist, or a chemical engineer. So, all this, that's why it comes under the broad term chemical sciences. Okay, so that is a very broad term. And you have different categories, student member and affiliate and associate member, then member, then fellow. These are all the different categories. Okay, so I think before it takes up, in fact, there is a bit of overlap. In fact, I prepared this for our chemistry students. What next after BSc, MSc, and this what. And incidentally, that Rajasekharan has covered a part of it. In fact, it was done in a in-depth, it's a 90-minute speech. Not that's why when Ramanan said it has to be reduced, then drastically it was cut. And so the contents were slashed. So the idea is that whether you are, this group need not necessarily be a, as he said, the students who just completed their school education are also there in the audience. So whether remotely or in person. So the point is how they can move up. So what is this STEM really is related to what we are interested in. So in fact, everywhere people talk about STEM because people think it's a lighter job. You know palanquin? All of you heard of palanquin? Pallak, Tamil. So everybody wants to sit in the palanquin rather than the palanquin bearer. So the only option is you be an MBA, management. You forget about your core area and try to manage the people. So this is where we lost talented people driven to the management instead of doing a hardcore engineering or science. So that is where China, even though you all know India has overtaken China as far as the population is concerned, and being the most populous country on this earth, our technological science and technology level is far below that of China. That fact we have to admit. The only advantage is from the, because Britishers ruled us, so we have good English knowledge, but it's only a language. But that doesn't go with the subject knowledge, and they have gone far ahead. So, like if you just see, I was there as a faculty in the University of Madras, and nearly for a decade for Anna University students also who come from leather technology. So I have seen both. So how the students' options will be there. So the cream of the students in the state, Anna University ranks first. And if you just look at the University of Madras, is one of the three oldest universities in the country. Madras, Bombay and Calcutta. These three universities were established in 1857 by the Britishers. These are the three oldest universities in our country. When you ask this question, people will say Nalanda. Nalanda, it doesn't exist now. But after that, the only three existing oldest universities are these three. All in 1857. And incidentally, University of Madras was established in 5th September, being the Teachers' Day, to honor our past president Sarvapalli Radhakrishnan, and it coincides with that, the Founders' Day of University of Madras and the Teachers' Day are one and the same. And also 1857 for the students of history, it's the first war of independence. Okay, so where Britishers call it a Sipahi mutiny, and this is what the story is all about. And
So those are the days where people just concentrate on one area. Chemistry means hardcore chemistry, physics means physics, biology means biology. Now we have interdisciplinary and cross-disciplinary areas where the disciplines vanish. If you are on the surface, you see the streets, houses and boundaries between each one. You take an aeroplane and fly, and you go up and up, the boundaries disappear. So you see only a patch of land and water body. Okay, you don't see the individual, you can see only this land or water. These are the two distinctions you can make. The same thing holds good with yeah, fine. The disciplines also, all physics, chemistry, biology at undergraduate level, to some extent PG level. Then when you go for research, all this, who created this boundary? Only we. This imaginary or artificial boundaries vanish. That is why people who study chemistry say, biology is not a cup of my tea, I don't worry about it. You know, I had the opportunity to visit most of the Ivy universities in United States, and also spent some time in Oxford, Cambridge, and most of the top ranking universities in UK and Europe also. So if you see, the Department of Chemistry is called Chemistry and Chemical Biology. That means a sizable number of faculty are working in biological chemistry. That means it's an interdisciplinary area. And being, I am being a synthetic chemist, my group was working. So we have the flexibility to enter into any type of synthetic work. Maybe it pharmaceutics, or it may be dyes and pigments, or it may be a flavors and fragrance. You can branch into anything, or it is a fine chemical. So that is the advantage. What your slideshow will go. So that is the advantage we have. So you can just see in my group, usually in a research group, most of the people will be working in one particular area. In our group, well, either only one or two will be working in that. So that is the thing. In fact, what next? The opportunities for young chemists. So this is the title, but I have removed that because this is a mixed audience where I didn't want to say chemist. It can be, you can be from any, it may be from the school or an engineering or anything. So I'll dwell more deeply into what Dr. Rajasekharan has said. I'll just, you can see some pictures there. See, where do you see this? Temple. Okay, number 1, number 2, number 3, Kalasams. Okay, in the temple tower. So every 10 years we have something called Kumbhabhishekam. So it is renovated. It is any old structure needs renovation. So our ancestors brought this in. At that time, the Kalasams will be taken out. In fact, it is far more significant, and they used to keep seeds in that. If you see the old temples, the seeds are preserved in the temple kalasa. So when there is a natural calamity or disaster, still you can recover that and you will be able to cultivate. So that is the idea. And also not only that, it is made up of copper or brass, and it also acts as a lightning conductor, because any tall structure, now you might have seen all multi-story building, a lightning arrestor will be there, so which can pass the current to the ground so that the structure doesn't get affected. So it is it also acts as a lightning
conductor. That is why you could have hardly seen where the lightning has struck a temple tower and it broke. That is the kind of science and technology our ancestors had, which unfortunately we missed after the invasion of the foreigners. So these three, incidentally, as I said, that Ramanathan, I had only 2 part-time students. One of them was Ramanathan. So when he came from paint industry, I said, okay, we'll work on that. Initially he said, why not we work on the typical zinc phosphate coating, which is standard, industry standard for all primary coating. He started with that. Then at that time we were, so I submitted the proposal for the MHRD, through the university. So all the 3 universities during Abdul Kalam's period, when he was the president and Arjun Singh was the MHRD minister. So all the vice chancellors of these 3 universities went and approached the president, and they said a special grant should be given to all these 3 universities. A sum of 1,000 million, that's 100 crore rupees, was given to University of Madras, Calcutta and Bombay. So, but the MHRD said you should identify the area where you want to use this money. You can't just use it for the overall development of the university. So we identified nanoscience and nanotechnology. That proposal was prepared by me and one of my colleagues. So that 1,000 million project. So there, that time only we started people working in chemistry, physics, life science and biomedical science. We have a campus in Taramani where all the biomedical sciences are there. So all these people started working in the area of nanoscience. Okay, that is where then I suggested to him, so we will work on nano ceramic material, where instead of using a hardcore zinc, I never had any experience in paint or the metallurgy, but being an inorganic chemist, a synthetic chemist, I told him, why not we try this? So then incidentally, the gentleman who is sitting here, Rajsekaran, had a big container of the nano ceramic materials, the zirconia based, bought from Henkel, and they kept it in their premises. Then he took some of them and brought it to our lab, and we started working on that. Instead of using a zinc phosphate coating where you need to do the process at much 60 degrees Celsius, which results in a large quantity of sludge, and the sludge disposal is a very big issue. In any industry, the sludge disposal is a big headache, and now this eliminates both. You can do the process at the room temperature, simple, any type of coating you can do, and also there is no sludge formation, no headache of the sludge disposal. Okay, so you take care of both the aspects. So this is how, instead of blindly following X has done that, Y has done that, I simply follow it. You need, this is where the innovation comes. Okay, you think globally and act locally. So what is the pressing problem here? So how can we address that? So this is where in the nano ceramic, in fact, since I have limited time, I'm not going to delve deep into that, and we had patents and the beautiful kalasams. In fact, this temple is near Namakkal. This is in Perambur, Sai Nivas. So a couple of months ago, I was there in the Kaliamman temple. So even after 10 years, you could see the brightness. It is not electroplating, not coating with gold. It is simply a nano ceramic coating where we have a transparent polymer coating. That's all. And the thickness is only in nanometer, so the cost is very less. The process is done at room temperature, and the luster, whether it's a brass or copper, or even we extend to other metals and polymers, alloys, and also non-metallic surfaces like
Kadapa stones, cement slabs, all these things worked very well. In the same temple, you might have seen the inscription table, inscription where it was done long ago, foundation stone, and that was converted like it started looking like a granite after this coating. So in fact, I could extend this to the silver also. We had the thing. So as I mentioned to him, after he finished his work, there was no one to continue that. If somebody is interested, yes, still we can explore that. Yeah. So it is such a promising area, and the hexafluorozirconic acid, which was highly corrosive and which was sold as a 45% solution, and we could make it in a solid form, that we patented it. So we developed a method. So it is always difficult to transport a solution or a liquid than a solid. Storage, transport, disposal, all these will be made much easier. Okay, this is one thing. The second thing, so India is the capital of diabetes, and people who have diabetic ulcer, it's very difficult to get the cure, and even the most powerful antibiotic doesn't work, and people start giving different, and particularly people who have the access to the good hospital facility, they will get some relief, but people who are in the rural area, they may not have the access to a world class facilities, and they leave it, and it becomes a septic wound, as a chronic wound, and this chronic ulcer is not treatable by any powerful class 4 antibiotic. So ultimately you have to go for amputation of the finger or amputation of the limb. It is a very common phenomenon. So this is where we collaborated with one of my best friends. He is a PhD in zoology, but he is a Siddha practitioner, and also he makes Siddha medicine. So Kalimba, cream, he was actually, it is not his development, of course it is already there in the Siddha literature. So he just modified it, and we prepared, it is mostly based on copper, so we prepared copper nanomaterials and combined with that. So this is a typical case, 2 cases where not only the wound was healed and you could get the tissue back to the normal level as if nothing has happened to them, your wound. Okay, that means it's a 3 months treatment, external, nothing you can take orally or internally. So it is a external application, and you can see the difference now. So in fact, the picture which was all taken, the wound is completely closed. Okay, this also we have patented it. And why I want to say this is, so in the nano ceramic one area, in nano medicine. In fact, yesterday we had a international conference with Savida. So the person whom I interacted with, Professor Thomas Webster, he is basically a chemical engineer, but he has done his work in biomedical engineering. He was the founding editor-in-chief of the International Journal of Nanomedicine. So in fact, 2 weeks ago, we are supposed to have in Savita. Unfortunately, he has to go back to US. Yesterday morning, we had this online from Boston. He could deliver the lecture. So where he works on the nanomaterial on orthopedic implants. Orthopedic implant infection is a very problematic issue, and so by coating with the titanium nanomaterial, so you can completely prevent the growth of bacteria. Not only bacteria, you can arrest the growth of even virus also on the surface by modifying the surface of your implant. Okay, it can be a orthopedic implant or even dental implant. So that is possible.
So that is where, so I will quickly go through it. How many minutes I have? 5 minutes, fine. So higher studies, job, competitive exam, of course marriage. So CSIR UGC NET, he just mentioned it. There are 5 divisions: life science, earth, atmospheric, ocean and planetary science, physical, chemical, mathematical. You have 200 marks, part A aptitude, part B subject 70 marks, and 2 marks each, and of course your negative marks also, and part A analytical, that's 4 marks, 25 questions. So with this you can get a fellowship or go for assistant professor or go for research. And incidentally, for AP and research, there is no age limit. Only for JRF, the age limit is 30 years. Okay. So then he mentioned about CAT. So I have given the entire list of IIMs, which was which comes under the Ministry of Education by MHRD. And these are the 21 IIMs where you have the BE, BTech, ME, MTech, and also MBAs. Initially there were only 5. Now the government of India decided to have 1 IIM in each and 1 IIT in each state. So that is where right now we have 21 IIMs. So I do not have time to read the whole thing. Now you can see Tiruchirappalli is the one place where we have IIM in thing. Then you have IIIT, triple IT, not IIT. The triple IT is the Indian Institute of Information Technology. This we have 28. Okay, again you have a joint society for allotting admission, and JEE main or GATE exam score is considered both for UG and PG admission in IIIT. Okay, this is where 28 centers all over the thing. In fact, in Tamil Nadu it is there in Kanjipuram. Of course, these are all the options. And if you see chemistry, you have so many branches: analytical, inorganic, physical, polymer, organic, applied chemistry, bio, medicinal, pharmaceutical, general, environmental, nanoscience, nanotechnology. The list is big. Now, IIT JAM is a joint admission test for MSc, where after BSc you can just apply. So instead of applying each IIT, you can take up this exam where you will be able to enter in any of the IITs. And so the competitive exam, he already mentioned it. So it's not only GRE and TOEFL. And incidentally, I will come to that later. CSIR and GATE exam not only considered within the country, it is also in neighboring countries like Singapore. In fact, when team came for roadshow in Chennai, so both NTU, Nanyang Technological University, and NUS, National University of Singapore, both consider CSIR score as well as GATE score for admitting students in the research degree. And they will be able to get fellowship. Not only within the country, outside the country also you can get. And of course, all the language tests, and GRE you have the aptitude as well as advanced. And TOEFL, and of course IELTS is also for all European countries. And all these 18 IITs, 1 IISc, 24 centrally funded technology institute, all these take up JAM score for their admission. And you have, earlier we had only 6 IITs, now we have 23 IITs throughout the country. Okay, so of course Madras is one of the earliest IITs, Madras, Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, and the others came later. Okay, the red ones in red, sir, which were started very recently. So we have 23 IITs. Then earlier we had RECs, Regional Engineering College, which are renamed as NITs, National Institute of Technology. You have 31 NITs all over the country. Okay, here again your GATE score is required for getting admission. Not only IIT, IIIT, you can also get admission in NIT. And again, NIT we have in Tiruchirappalli. Okay, so in Tamil Nadu, 1 NIT in each district.
state. So not only that, you are ICERs. I really don't know how many of you are familiar with ICER, Indian Institute of Science Education and Research, where after plus 2, you can straight away join for a 5-year integrated program, UG and PG combined. And the facilities, first 7 ICER, Pune, Bhopal, Tirupati, Kolkata, Mohali, Trivandrum and Barampur. Okay, these are the earlier 7 ICERs. And incidentally, during the formative stage of ICER Pune, I was there, the first one to be instituted in India. Such an excellent facility, even it is on par with what you can see universities like Cambridge or Oxford. Okay, so that is a kind of a facility. People think only if you go abroad only you will get, no. We do have such a fantastic facility, but unfortunately the lack of awareness creates problem. And again, particularly in our state, whenever there is a competitive exam, we raise our flag and say no, we should get exemption. Why we should get exemption? When the whole students from the entire country are writing the exam, why the students from Tamil Nadu should get exemption? It is degrading our capability and our capacity to compete with the rest of the students in the country. It is irrespective part. I am not saying this, the doctrines of party X or party Y. What I am saying is, when there is a competition, all India competition, when you are writing civil service exam or JEE, you don't ask about any exemption. But when you ask NEET, why do you need exemption? There is no need. In that case, you should ask exemption for JEE also. It is a lobby of the private management. They want to make things difficult for the young students. Okay, so that is where even the Supreme Court clearly said that there cannot be any exemption to any state. That's already a ruling. And incidentally, both GATE and NEET, Graduate Aptitude Test in Engineering, has a lower limit for age, but there is no upper limit for age. I have 2 specific examples in both the cases. GATE exam, one Mr. Shankaranarayanan, a retired professor from Hindu College, born in 1956. Okay. So a couple of years ago, in 2021, he took 2 papers. If you write 1 paper, it is enough. But he wrote both. He was a professor of mathematics. He wrote both mathematics and computer science and cleared both. Okay. And 2021, he started doing research after his retirement. That means there is no age bar. And similarly, here, if you become an engineer, you can never dream of becoming a doctor. But that is not the case. In fact, one of my friends' son, he holds a degree both in engineering and medicine in the United States. That is possible. And the same thing is possible with NEET also. Okay. Only thing is biomass, if you have taken in plus 2, you have done engineering. Then you suddenly an idea comes to your mind. I don't want to be an engineer because tons and tons of people are coming out of the engineering institutions. I don't want to be an engineer. I want to become a doctor or a biomedical engineer. Is it possible? Yes. All that you need to do is write NEET. NEET, again, there is no upper age limit. I have an example for that. One Mr. Kishore Pradhan, born in 1956 again. He is a retired bank officer in Odisha. He cleared NEET and then he joined MBBS program in V. Surendra Sai Institute of Medical Science in Barla in Odisha. Okay. Don't ask me what is going to do after completing his bachelor's degree. That's a different story. But this is a standing example where, irrespective of the fact, only consideration is you should have had physics, chemistry and biology in your plus 2.
That is the only criteria. Okay, your age doesn't matter. Okay, so you always have the flexibility. So this many people don't think. BSc chemistry, yes. MSc chemistry, yes. BSc physics, right. MSc chemistry, right. Biotechnology, yes. Engineering, computer science, yes. A computer engineer can become a doctor. It is possible even before the introduction of the new education policy. It is possible. Okay, so you are the open choice. And of course, earlier that 25-30 years was there, now it was scrapped. That is the reason I gave the example of Mr. Kishore Pradhan. Kishore. Okay, so these are not stories, these are all the real life examples. Okay, and of course, academic industry has already mentioned it. So industrial sectors, for chemists, you have so many. These are the industrial sector, and what are the roles in, and you have government labs. I have not touched upon the private institutions. First one to be started in our country is Council of Scientific Industrial Research. The rest of the branch, you are an engineer or a chemist or physicist or biologist. So there are 43 labs. So I am not going to read all this. In Tamil Nadu, you have 2 labs. You know what are they? So we have 2 CSR labs in Tamil Nadu. What's the name? Taramani, you have the CSR complex. CLRI, Central Leather Research Institute in Adayar, and the Central Electrochemical Research Institute in Karaikudi. So we have 2 CSR labs in Tamil Nadu. Each CSR lab will be concentrating on one particular area. Okay, so the electrochemistry part of it is taken care of by SICRI, and the leather part is taken care of by the CLRI. Okay, so NCL, National Chemical Laboratory in Pune, yes, it's on chemistry. NPL in Delhi is only on physics. Okay, so like the National Engineering Research, NERI is there, Environmental Engineering Research Institute. Okay, so they are concentrated only on environment. So like that, each lab has a certain mandate. So the people who are, the scientists who are working in that area will be specializing towards both, not only for academic, it's for industries. Okay, Council of Scientific and Industrial. It should be translational, not whatever you are doing in the lab scale should be transferred to the industry. So that is the mandate of CSR labs. Then you have DRDO labs. There are 52 DRDO labs. So Defense Research Lab, Research and Development Organization. Okay, so in fact Abdul Kalam was there as a rocket scientist, as a missile scientist. He is from DRDO. Then you have the Department of Atomic Energy. So all of you might have heard of BRC, Baba Atomic Research Center. In Chennai, you have the Kalpakkam, Indira Gandhi Center for Atomic Research. These are only just 2. I have given the entire list from Saga Institute of Nuclear Physics in Calcutta to all these DAE labs. And Taramani, we have the math science. Okay, so that is one of the DAE institution. Institute of Mathematical Sciences. Okay, so BRC recruitment again. So you have in postgraduate degree in science or bachelor's degree in engineering. So physics, chemistry, biological sciences, and radiation science and environmental science and engineering. Okay, and geology and engineering. So now all these subjects. So you will be recruited as a scientific officer, and you will be after 1 year training either in BRC Mumbai or in IGKR Kalpakkam. So you will be getting a scientific officer post in one of the DAE units across the country. Then you have ISRO. That is another thing. So not only we are able to send satellites and send rockets, so commercially also it is viable, and we are able to
other even developed countries, so they place orders with ISRO for placing their satellites in the geostationary orbit. Okay, so that is the capability of ISRO, and not only that, recently the ISRO chairman Somnath has said, so they are now, the sensor is a very important area in engineering. So all the new automobiles, whether it is a typical petrol or diesel vehicle, or it is electric, or it is hydrogen. The latest one is liquid nitrogen, which is developed in BMW. Okay, irrespective of the fact, whatever the industry, sensor is very important, and ISRO has developed a lot of sensors, and they are willing to transfer the technology to the industries, where the individual industries can, already there are industries which meet the spec of what ISRO provides, and they are supplying to the ISRO for the rockets and satellites. And not only that, even for automobile industry it is possible because of the transfer of knowledge from ISRO. And for all this you need to do research. Okay, so nothing comes just like that. So you need to do research. So don't be happy. I used to tell our students, what is your idea? I will do MSc, then I will do B.Ed. Why? Because I want to go to school. So that is the only motive. We already have dozens and dozens of teacher training institutes, and people are waiting in the queue to become school teachers. Not everyone, I'm not saying that you should not become a school teacher. We have umpteen number of people who are waiting in the list to become a teacher. If you have the capability, if you have the aptitude, we need scientists, engineers and doctors who can be a researcher, not only a routine engineer or a routine doctor, a routine quality control lab. Daily you take 15 samples, analyze, give the parameters, end of the day you write the report and give. In a biochemistry lab, you blood test, urine test. This is a routine analysis. Research is something different, where you put in your mind and innovate things. That is where the research comes, and the India can become a superpower because of that. Okay, with that, I think I exceeded my time limit. If, as I said, it's a 1 hour program. Thank you all. Thank you so much, sir. And again, thanks Ramanathan for sharing my thoughts with the students and the people from industry. Okay, thank you. Now I would like to invite Engineer Sainath Ramanathan, who is specialized in full stack web development and is a solution architect, and he is developing generative AI solution. And I welcome you, sir, to explain about IT bridges in STEM. In fact, one thing that you forgot, even AI is also used in chemistry now. Sir. Sir, mic. Like this. Just closing. Anyways, closing. Sir, microphone. தேங்க்ஸ் குட் ஈவினிங் ஆல் 31st நைட் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுக்கப்புறம் இஸ் இட் ஓகே டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஆர் இஸ் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ்? ஸோ ஐ ஹவ் பீன் டு மெனி கான்ஃபரன்சஸ். This is something unique because I'm sitting with great stalwarts here and it's always a hard part to talk in the last, because most of your points are covered by the esteemed people, and that too I want to be in that chair because I want to keep on listening to them talk. And 17 years back வந்து எங்கள் அப்பா என்ன 19 years back சொல்லலாம்,
ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி பயாலஜி குரூப் எடுக்க வச்சார் சார். ஸோ இப்போ நான் அதுக்கு தேங்க் பண்ணுறேன். ஏன்னா எப்போ நினச்சாலும் நான் எம்பிபிஎஸ் போய் சேர்ந்துடலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் what I will contribute to this audience here, because a lot of industrialists are there. And I, being a software guy, I was a hardware guy but into a software because I belong to electronics and communication. But I see this in a different view now, because in the last few years, I mean in my last 14 years or so, the last 4 or 5 years are more into industrial technology related stuffs. And that's where I wanted to focus. Even if I'm not directly contributing to something that you're already doing in your industry, but perhaps now software has taken another dimension where it will make things faster and enable you do a lot more things. So I'll quickly walk through. So my agenda here is very clear. I just want to convince you all, saying that how IT is going to enable you in doing all such great things which you are already doing. So we might agree or disagree, but this is a standard fact that 80% of professionals belonging to STEM, be it in any profession, 80% productivity is coming through software. It might be in different forms. And I just want to set an agenda here, not just about technology. I want to reiterate that technology here is not going to take your jobs. That's for sure. Because a lot of media is propagandizing false news, saying that it's going to replace job, AI is going to completely take off jobs. It's not going to be the case. Give me 15 minutes, I will convince you what happens in next few things. So we will understand the role of technology in STEM, and I will dispel the misconceptions about automation and how technology will amplify your impact. Okay, so let's first clearly understand what is changing. So there is a rapid advancement in AI. So be it in AI and be it in mechanical or any industry per se, anything related with software is getting changed. So we have even in automobile these days, as sir mentioned, a lot of sensors are there. Now you have ADAS, so many things, and you'll be confused. Too much of buttons are getting removed these days. Everything is controlled by sensor. Even if your cruise control is not going to work, if it's malfunctioned or something, your car won't pick up. The person who from the supply, or they will come and take care of all the service and so on. So everything is being automated these days. So let's understand first. And technology is a tool. It's not really going to it's not going to be a threat at all, and you will focus on how to utilize it or leverage it. Okay. So before which I'll start showing some photographs. I'll just to make it lighter on how AI is progressing. So look at this picture. Can you identify if it is AI or not? Is it a real image or a AI generated image? Okay, then what about this? Okay, who says AI and who says it's real? How many into AI? Okay. So you could see that there is a similarity, right? At a quick glance you can't see, but this is real and this is AI generated. So next is this. Is it AI generated or real image? Then how about this? Yes. Okay. Right. So what you could see is that we are almost there. So you can't really tell a difference between what is an AI, what is an actual image, though you find something minute, but still we are going towards there. And a lot of videos are getting AI generated these days and so on. So what do we have in plate now? So you could see that as a lot of you in industry and academia as well, you might be having a lot of data, be it in related to chemical or protein synthesis or whatever it is, even DNA sequencing. And we have too much of data and we don't do anything with that. So what we need is an insight. So I think I should not name the client, but one of the clients was manufacturing a battery. Okay, they were doing a lithium ion battery, and they have a dashboard
where they want all insights about how the battery quality is. So they don't have time about going through all the individual batteries. Say they develop a IoT program which has multiple sensors which will read through the quality of battery, and they want a dashboard out of it. So we did it. So that's where a lot of exciting things we were able to explore, that how IoT is being leveraged here. And I mean, even Dr. Ramnan sir was mentioning about RFIDs being used in industries. And these days we even have wireless, people are driving wireless trucks sitting at their homes during COVID season. A lot of Chinese people, especially, they were driving their trucks sitting at home. So all this are possible only with technology and collaboration, of course. And I think even now, apart from IT, I think every industry is using Teams, Skype these days, right? I mean, before COVID, we were not even used to any sort of virtual meeting. Now industry has changed and everybody is collaborating. I think people, physicists in Japan is able to collaborate with an Indian, and they were able. I mean, they're leveraging cloud services to transfer their data and so on, and that's how it is. Kind of collaboration is happening these days, and a lot of discoveries are getting accelerated. Say, for example, you want to run a real world scenario, which is very hard, right? So we have a lot of augmented devices now, AR, VR headsets, with which you can simulate a lot of experiments. If I would say, if Thomas Alva Edison might have been born today, he would have used this VR technology rather than spending 1,000 experiments. He would have done it with even 1 lakh experiments with the VR headset now, and could have found a bulb. So that in that way, you are getting a lot of leverage with the help of technology, with AR and VR kind of things. And smarter system, as I mentioned, IoTs. Normally, people are very cling to that term, but in reality, it's nothing but sensors. Through the sensors, you get a lot of data out of it, and you try to extrapolate it and form a meaningful insight that will help you to make a decision. So we have, these days we have AI taking up the stage. A lot of focus is on precision systems, like now diabetics I don't find the name correctly, diabetic retinopathy. So they have with your phone you can just identify if you have a diabetic retinopathy or not, and that's how AI has enhanced itself. So it's going to augment the human potential indeed. Say, what I say is, like, if you want to, sir was repeatedly mentioning about the biochemical experiments which labs run these days, and some premium hospitals these days, they even give you an AI dashboard which will give you a lot of insights rather than you going through your report and seeing multiple parameters, which is kind of hard. And all this repetitive task can be automated. So AI is just a glorified automation, I would say. It's not something that, being in an AI space where I'm working, I would not overrate it, because it's not something that you have not already seen. Say, for example, something, say for example, if you have a group of industrialists who know what their domain is and they want to leverage AI. So the instruction or the primary thing that you will advise AI is what you want out of it. You're not going to rely on AI to give something fantasy or give you something new which you don't even know and you can't even trust it. And say, for example, you want to run a repetitive number of tests, which AI can really do, because you already know the outcome. You just want to give it out to some person who can really do this. This will really, engage you in a very creative way. Like people who are into menial jobs, I would not say it's a menial job, but still it has to be done. You can delegate those menial things to AI, which can take place of those positions, and people can really level up their skill into multiple things, more of research and other things. And I think even in teaching space, people are really leveraging the use of AI into assisting them. So for a better future and for enhanced stuffs that people are really interested to do, I think AI, I am not just saying AI related technologies. I think AI has become a buzzword. I started using it often because of my pictures at different company. I think AI is the next wave which is going to hit us. So let's not get bothered or get a setback about it, because it's going to really help us. We are not going to be jobless. We are going to create much more jobs, because the statistics shows that in the last 2 years, I think the number of companies has compounded, be it in individual startups or conglomerate sort of companies have compounded.
A lot of individuals are becoming, one-person companies. They are creating a lot of companies. I think technology will take you there, and it'll give you a bigger space to explore. So the key takeaway that I want to give is, what we have to do is, as an engineering person, we'll have to focus on critical thinking and ethics and creativity. These three, any AI can't do. Even let it be artificial general intelligence or even any even now we have advanced quantum computing. Even Google is developing TPUs with a large scale quantum computing capability. Anything be it, it can't really do this critical thinking, ethics, morality, creativity, which any machine can't do. And that's what we have to possess. We have to leverage technology for all mundane things that we can highly automate. Thank you. Thank you, sir. And now I would like to invite Dr. E. Ramanathan, sir, PhD. He is the founder of SciTech Informatics, and he is doing nano coating consultant and corporate training for more than 37 plus years. And he is a corporate trainer and is project supporter for many young entrepreneurs. And he's also doing academic training. And not only this, he's on shaping young minds into a better person, and I'm one of them, trained by sir, and I proudly invite him to give the elaborate talk about hybrid learning system at SciTech Informatics. I welcome you, sir. The microphone. தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா, மனந்தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா, இனந்தரும் நல்லனையெல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே, கனந்தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே. இந்த வார்த்தை, இந்த ப்ரேயர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ப்ரேயர். சின்ன வயசுலேருந்தே நான் பாடிட்டு இருக்கேன். தனந்தரும் தந்துருவாங்க, கல்வி தரும், தனந்தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா, அதோட அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். பியூட்டிஃபுல்லாக அதை சிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. தளர்வறியா கல்வி தரும், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டாக்டர் எஸ் பாலசுப்ரமணியம் என்னுடைய பிஹெச்டி கைட், டாக்டர் ராஜசேகர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட், கொலீக். என்னுடைய பிஹெச்டியை இனிஷியேட் பண்ணது அப்படிங்கிறப்போ அது டாக்டர் ராஜசேகருக்கு தான் அந்த புகழ் சேரும். ஏன் அப்படின்னா, இந்த விநாயகர் ரகுவலில் ஒன்று வரும், காலால் உதைத்தே கருத்தறிவித்தே அப்படின்ற மாதிரி. காலால்னா என்ன உதைக்கல அவர், இருந்தாலும் இந்த ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டில் நீ ஏதாவது பண்ணணும், அவருடைய ப்ராப்ளம் என்கிட்ட சொன்னார். அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் என்னுடைய பிஹெச்டி. ஸோ அப்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாலே ப்ராப்ளத்துக்கு வழி சொல்கிறது தான் ப்ராஜெக்ட். இப்போ யூ காட் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ நீட் அ சொல்யூஷன் அண்ட் யூ ஷுட் டேக் அப் தட் ப்ராஜெக்ட். In industries, in institutes, in real life situations, even in our house, we have got empty number of problems. But when you think deeply about this problem solving, you should accept that we are the problem and we are the solution. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நாம் ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது, இல்லைன்னா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்பாட் அவுட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய தலையாய கடமை. இந்த சார் என்ன பர்பஸுக்காக இந்த செமினார் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க, அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே
ஒரு கொஷினாக இருக்கும். அது நான் கூப்பிட்றப்பையும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க. அதுக்கு அப்பப்போ நான் விளக்கம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். பட் இங்கே வந்து உட்காந்ததுக்கப்புறமும் ஒரு டவுட் இருக்கும். ஆளாளுக்கு அவங்கவுங்க சப்ஜெக்டில் பயங்கரமாக இருக்காங்க. இது நமக்கு எந்த விதத்தில் யூஸ் ஆக போகுது? ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கராக டாக்டர் ராஜசேகர் சொன்னார். அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னார், ப்ரோமின் வாட்டர் பற்றி. அப்போ ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துட்ட இந்த எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து என்விரான்மெண்டலாக ஒரு கேர்ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்து கையாளணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். சயின்ஸுங்கிறது ஒரு பூதம். பர்டிகுலராக கெமிஸ்ட்ரி, ரசாயனம் சொல்லுவாங்க தமிழில், அது மிகப்பெரிய பூதம். நான் என்ன தான் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் என்னுடைய அந்த எக்ஸ்டம்போர் அதில் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ஷார்ட் டைமாக இருக்கிறதுனால குயிக்காக முடிச்சிடுறோம். அதே டயத்தில் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏற்கனவே பேசிட்டாங்க. அண்ட் சந்திரசேகர் பேச வேண்டியிருக்கு. அவரெலாம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் பேச மாட்டான்னு நான் அட்வான்ஸாக சொல்லிக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு. அதோடு இல்லாமல் இந்த பக்கம் நான் உட்காந்தப்பே டக்குன்னு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு, டெக்னிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அதாவது ஐ கேன் see the dipole here. ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இண்டஸ்ட்ரி, அந்த பக்கம் இன்ஸ்டிடியூட். இந்த ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது இது நமக்கு அற்புதமாக அமைஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் உள்ளவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மென்டார்ஸ், அற்புதமாக நல்லா வெளியில் வந்துட்டு இருக்காங்க, இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். அந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கவங்க ஒரு யங்ஸ்டர்ஸு, நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கவங்க, இந்த அகடமிஷியனும் இன்ஸ்டிடியூட்டும். நானும் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் அடிக்கடி இதை பற்றி பேசிட்டே இருப்போம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட்டை எப்படியாவது லிங்க் பண்ணி ஏதாவது ஒரு செட்டப் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட் தான் இந்த ஸ்டெம் கனெக்ட் 2025. இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க? ஸ்டெம்னா என்ன? சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, என்ஜினியரிங் அண்ட் சில பேர் மேத்தமேட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் மெடிசின் சொல்கிறாங்க, சில பேர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. நம்ம வேணால் MMM வச்சுப்போம், ஸ்டெம் அப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். நான் இங்கே உள்ள அத்தனை பேரும் எனக்கு பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன சான்ஸ் தரேன். இந்த கார்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே. ஏன்னா இந்த சீன பேரறிஞர் ஒருத்தர் சொல்லுவார், கன்ஃபியூசியஸ் சொல்லியிருக்கார், டெல் மீ ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஃபர்கெட், ஷோ மீ ஐ மே ரிமெம்பர், இன்வால்வ் மீ ஐ லேர்ன். அப்போது அந்த இந்த இன்வால்மெண்ட்டு தான் லேர்ன் பண்ண வைக்கிது. அங்கே தான் இந்த லேர்னிங்கிறதே பிறக்குது. இன்டராக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நிறைய பேர் தப்பாக மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறாங்க. லேர்னிங்க்கும் ஆன்லைனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸுன்னு. ஆன்லைனில் நாம் இந்த கொரோனா பீரியடில் நிறைய டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ்லாம் இருந்திருக்கும். மைக்கு சவுண்டு வந்ததா, ஆடியோ வந்ததா, அதை வந்ததா, இது வந்ததா, இதுலேயே பாதி நேரம் போயிடும். லேர்னிங் அப்படி கிடையாது. லேர்னிங்கில் நிறைய இன்ட்ராக்டிவிட்டி இருக்கும். இது மாதிரி அப்போ சின்ன குழந்தைய கூட நம்ம லிசன் பண்ண வச்சிட முடியும். இஃப் யூ லிசன் ப்ராப்பர்லி, தட் இஸ் குட் லிசனர்ஸ் ஆர் கிரேட் லீடர்ஸ் அண்ட் கிரேட் லீடர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ குட் லிசனர்ஸ். ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, தொண்டர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்கன்ற கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேட்கணும். அப்போ தான் குட் லீடர்ஸாக இருக்க முடியும். அப்போ குட் லிசனர்ஸ் தான் குட் லீடர்ஸாக வராங்க. ஏன்னாக்கா குட் லீடர்ஸ் எல்லாம் குட் லிசனர்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பேசிஸில் இந்த ஹைப்ரிட் லேர்னிங் அப்படின்னு என்ன? பாவனி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன திரும்பலாம் மாட்டேன், அதையும் பார்க்க மாட்டேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீனு பண்ணிக்கோ. ஹைப்ரிட் லேர்னிங், டு த பாயிண்ட். ஹைப்ரிட் லேர்னிங் அப்படின்னாலே தட் இஸ் ஒரு கலவை. லேர்னிங் ப்ளஸ் டைரக்ட் லேர்னிங். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதாவது when you involve me I will never forget. லேர்னிங்கில் இட் ஹேப்பன்ஸ். அதனால தான் அதை இன்ட்ராக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
the virtual learning, virtual laboratory, interactive training. இப்போ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் என்விரான்மெண்ட் இதெல்லாம் பிரமாதமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு பாயில்ஸ்லா, சார்ல்ஸ்லா, அவகேட்ரோஸ்லா அப்படின்னு சயின்ஸில் வரக்கூடிய தெர்மோடைனமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இல்லைனாக்கா நியூட்டன்ஸ்லா எதாக இருந்தாலும் அது அப்படியே ஈவன் இது சயின்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை, ஈவன் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்தில் கூட. ஏன்னா இப்போ சில காமர்ஸ் கிராஜுவேட்டு இங்கே இருக்காங்க. காமர்ஸில் அதில் லீகல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்ரீபூர்ணான்னு ஒருத்தர் இருக்கா, இங்கே இருக்கல இல்லையா, என்ஜின் இல்லை. ஸோ ஷீ இஸ் பிகாம் கிராஜுவேட் வித் எல்எல்பியில், ரைட். ஸோ இவளுக்கு வந்து நான் என்னுடைய கிளாஸ்லேயே சொல்லிட்டேன், ஏன்னா ஸ்கெட்ச் நோட் வார் அப்படின்னு நாங்கள் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணோம். அதில் உச்சஸ்தாயில் கற்றுனது யாருன்னா அவள் தான். நீ அந்த காலத்துலேயே டிசைட் பண்ணிட்ட, சரி இது பிற்காலத்தில் நிச்சயமாக இது லாயராக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பட் சார் சொன்ன மாதிரி, அதாவது ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காமர்ஸையும் லாவையும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி அதை எப்படி கொண்டு வருது, அதுக்கான கோர்ஸ் தான் இந்த பிகாம் எல்எல்பி. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ சம் டைம், ஒரு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் தரேன், அதை பற்றி நீயும் சொல்லிவிடு, சரியா? ரைட். ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் லேர்னிங்கிறது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மிக்ஸ்அப் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் டைரக்ட் லேர்னிங். சரி, வெறுமன டைரக்ட் லேர்னிங் ஒண்டி பண்ணால் போதுமா? இந்த காலத்தில் பத்தில். ஏன்னா அந்த டைரக்ட் லேர்னிங் பண்ணுறப்போ நம்மளால் ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியறதில்ல. ஒரு ஃபோர்ஸ்டு அட்மாஸ்ஃபியரில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. அப்போ அந்த லிசனிங் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதே இது நீங்களாக விருப்பப்பட்டு லிசன் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பவர்ஃபுல்லாக நம்ம பாட்டுக்கு இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் ஒரு கேமிஃபிகேஷன் மாதிரி ஆட் பண்ணி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகிடுனாக்கா இன்னும் சீரியஸான அந்த லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டை பயங்கரமாக வருது. அப்போ ஒரு அந்த காலத்து குருகுல கல்வி அதுக்காக தேவையில்லையா? அதுவும் தேவை. இந்த காலத்து ஃப்ளெக்ஸி லேர்னிங் இதுவும் தேவை. ஸோ அந்த ரெண்டு பிளெண்டாக இருந்தால் தான் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு 4 decades எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருக்குது. ஸோ அந்த பேசிஸில் இந்த லேர்னிங்கையும் அதுக்கப்புறம் இந்த பவர்ஃபுல்லான தட் இஸ் நாம் வந்து டைரக்ட் லேர்னிங்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டைரக்ட் லேர்னிங்கை எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறப்பறம் இந்த பூட் கேம்ப் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில். ஈவன் டெக்னாலஜிக்கலாகவும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ அதை எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஒரு பூட் கேம்பில் பண்ண முடியும், அது டைரெக்டாக ஒரு டெமோ மூலியமாகும். இப்போ வந்து மிஸ்டர் பாலா இங்கே இருக்கார். ஹீ இஸ் ஃப்ரம் மெஜஸ்டிக் என்டர்பிரைசஸ். இவர் வந்து என்கிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, சார் அலுமினியம் இந்த ஹைட்ராக்சைடு இதை எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியும். இவர் அப்பா காலத்துலேருந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காங்க. பட் அதை இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி இவரோட லெவலில் பயங்கரமாக அதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இந்த ஒயர்லலாம் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பிவிசி ஒயரோட சேர்த்து. ஏன்னா அதோட நான் இன்ஃப்ளேமபிலிட்டிக்காக அது. அதையே நாம் கோட்டிங்கில் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கிடச்சோன்னே அப்போ அந்த கோட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு பாயிண்ட் நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கொடுத்தேன் நான். ஸோ அப்போ அந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது அந்த அலுட்ராக்ஸை ஆக்சுவலாக மெடிசின்லேயே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இதில் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, அதாவது ஒரு இந்த ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன்ட் கோட்டிங் இந்த மாதிரியான ஒரு 5-star பில்டிங் இல்லைன்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் ஹைஃபை அட்மாஸ்ஃபியரில் அப்போ அந்த இடத்துல ஃபயர் இமீடியட்டாக அட்டாக் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டை அதில் போட்டால் தான் அந்த கோட்டிங் வந்து வலுவடையும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கை அவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ டன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க? இப்போது 100 ton கெப்பாசிட்டி. 100 ton கெப்பாசிட்டி பர் மந்த் 100 ton கெப்பாசிட்டி. வெரி குட். அதே மாதிரி தட் இஸ் ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர், அடிக்கடி பேர் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் நான், இப்போ தான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜுன் பாண்டி. கரெக்டாக? அர்ஜுன் பாண்டி. ஸோ இவர் எப்படின்னாக்கா ஸ்டார்டட் ஹிஸ் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸு. பட் இப்போ அவர் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்க அம்மா வந்து இந்த எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. அதனால் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட டஃப் ஷெட்யூலுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு எவ்ரி ஃப்ரைடேயில் அப்படி இப்படின்ற ஒரு 1 hour கிடைக்கிறதே எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்.
ஸோ இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி தான் அதே மாதிரி மிஸ்டர் பிரகாஷ், ஸோ இந்த பிரகாஷ் பொமிலாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு வச்சுருக்காரு. இவங்க என்னன்னாக்கா தட் இஸ் இந்த ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைனல் டச்சப்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட்டு. ஸோ அது வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட எய்ம் என்னென்னா அக்ரிலிக் பேஸ்ட் ரெசின்ஸாக இருக்கும். அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அது வந்து செட் ஆகணும். சும்மா 1 2 3 அப்படின்னு ஒரு மினிட் கணக்கில் செகண்ட் கணக்கில் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக அது வந்து ரெடி ஆகணும். ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலேஷன்ஸ்லாம் என்கிட்ட வந்து நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த 3 பேருமே வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பிரமாதமாக என்கிட்ட ட்ரைனிங் ஆகி வந்தவங்க. அதே மாதிரி அந்த சைடு அகடமிஷியனாக அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மோஹித், ப்ளீஸ் கெட் அப். ஸோ மோஹித் இப்போ என்ன கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருக்க? அவன் என்கிட்ட வந்து +2 ஃபுல்லாக படித்தான், +1 +2 இசிஏ எடுத்திருக்காரு அவர். ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். அவங்க ஃபாதரும் எப்போதும் அவனை பற்றிய ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் இருக்கும். சார் நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸு? ஐடி. ஸோ ஐடியில் அவர் என்ன சொல்லுவார், அவன் மெக்கானிக்கலு ஏரோநாட்டிக்னு ஒரே குழப்பமாக தான் இருந்தது அவங்களுக்கு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அந்த டிஎன்ஏ ஒர்க் அவுட் ஆகுது போல இருக்குது. மறுபடியும் அது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன்லேயே அது செட் ஆகி போச்சு. ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். அதே மாதிரி தட் இஸ் அங்கே வந்து ரிஷிகேஷ்னு சொல்லிட்டு இப்போது +1 அவன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஐடியை நான் சேர்ந்தே தீர்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு வெறித்தனமான ஒரு முயற்சியில் இருக்கான். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து தட் இஸ் ஒரு குருகுல கல்வி மாதிரி என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட்டு. அதே மாதிரி நம்ம அக்ஷய். ஸோ அக்ஷய் வந்து அவருக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு இந்தியன் மெடிசனில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கான். ஹீ இஸ் ஃப்ரம் கேரளா. ஸோ அதனால் அந்த சித்தா மெடிசன் அந்த மாதிரி இதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ அதனால் நீட் ப்ரிப்பரேஷனில் அவர் ஆயத்தமாகிட்டு இருக்கார். அவர் என்னன்னாக்கா தட் இஸ் நீட்டில் தட் இஸ் ஒரு இன்டென்சிவாக, அதாவது டெய்லி பேசிஸ்லேயே டேட்டயத்திலே வரணும். ஸோ 12 இயர்ஸை முடிச்சுட்டு 13th இயராக என்கிட்ட ட்ரெயின் ஆக போகிறாரு அவர். ஸோ அந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக 1 இயர் படிக்க போகிறாங்க. அதே மாதிரி குரு ஷாத்திகா, அவள் வந்து எய்ம் பண்ணிட்டா. ஸோ ஷி ஹஸ் ஸ்கோர்டு வெரி குட் மார்க்ஸ் இன் 10th standard. ஸோ அபவ் 85% ஸ்டூடெண்ட்டு. இவ்வளோ என்னன்னாக்கா 1 இயர் தே ஆர் கோயிங் டு டெடிகேட். இப்போ இவங்களை பார்த்து எனக்கு உத்வேகமாக இருக்குது, நம்ம குருகுல கல்வி தான் தலை சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது. பட் அட் த சேம் டைம் உட்காருமா. ஸோ 2 பேரையுமே கொஞ்சம் ஓரளவு டெடிகேட்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி வர முடியாதுன்றதுனால இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் லேர்னிங்கை வந்து எஃபெக்டிவாக கொடுத்துட்டு இந்த பூட் கேம்ப் அப்படிங்கிறத அப்பப்போ, ஸோ எவ்ரி ஒரு 1 மந்த்தோ இல்லாட்டினா ஒரு பை மந்த்லேயோ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஸோ அதனால் அதில் வந்து பேசிக்காக இவங்களை எப்படி அதே டயத்தில் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் யோசனை பண்ணதில்லை. சரி, ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் மாதிரி நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சாய்டெக் வெப்சைட்டில் ஒரு லேர்னிங் இதில் சாய் கூட சொல்லிட்டு இருந்தா, அப்பா எல்லாமே வந்து ஒரு மல்டி லெவல் இது மாதிரி இருக்குது, ஸ்டோர் மாதிரி இருக்குது, ஒரு மால் மாதிரி இருக்குது. உள்ளே போந்தால் நம்ம 3 இருக்குது, எதுக்கு போகிறதுனே தெரியாமல் இருக்குது. நம்ம ஒரு 3 சைட்டாக கூட பிரித்து போட்டுடலாம் அப்படின்னா ஓகே, டு ஸ்டார்ட் வித் நம்ம சிம்பிளாக ஆரம்பிப்போம், அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இதில் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங்னு சொல்லிட்டு இந்த கோட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெக்னாலஜிக்கலாக என்னென்ன உண்டோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங். அது வந்து த்ரூ லேர்னிங்கில் இப்போ என்னுடைய சாருக்கு நல்லா தெரியும், பிரேசிலில் அண்டு மெக்சிகோவில் 2 பேருமே வந்து என்கிட்ட இதெல்லாம் லேர்னிங்கில் தான் ட்ரெயின் ஆகி அவங்க பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அவங்களுக்கு நானோ ஜிர்கோனியா கோட்டிங் அதுக்கான ஃபார்முலேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து இங்கேருந்தே எல்லாம் ஒரு தடவை அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ட்ரபிள் வந்தது. ஸோ எல்லாம் இங்கே ஃபோட்டோ, அப்போ வந்து வீடியோ கூட கிடையாது, ஃபோட்டோ வச்சுட்டு அவர் ஒரு ரஸ்டட், நான் அவர்கிட்ட சார்ட்டெல்லாம் காமிப்பேன். நான் இது மாதிரி ரஸ்டட் காம்பனண்ட்டாக இருக்குது அந்த அதுவும் உனக்கு ராசியர்களாக நல்லாவே தெரியும், இந்த கோட்டிங்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாது. வேறு நானோ கோட்டிங் இப்போ கண்ணுக்கே தெரியாத வழி இருக்கும், ஆனால் கோட்டிங் ஆகிருக்கு. என்னமோ ஒருத்தர் டெய்லர் வந்து கண்ணுக்கே தெரியாத ட்ரெஸ்ஸு போட்ட மாதிரி அந்த ஸ்டைலில் அது போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ரொம்ப அப்போ லேர்னிங்கில் பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருக்கு இந்த லேர்னிங் கரெக்டாக செட் ஆகும். பட் அட் தி சேம் டைம் ஒரு 1-to-1 டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டினாக்கா ஒரு பூட் கேம்ப் மாதிரி ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கோ. அண்ட் ஐ ரெக்வஸ்ட் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் ஆல்சோ ஏதாவது தட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டெமோ பண்ணணும், லேபை வந்து எஃபெக்டிவாக இந்த டயத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டயத்தில் யூனிவர்சிட்டியும் அண்டு ஐஐடி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம்
எங்களை மாதிரியான ஒரு ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது. ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட் செல் ஏதோ சொல்கிறாங்க இதில், அது மூலிமா அந்த இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த இதை ஒரு ஒன் டே இல்லைன்னா ஒரு 3 hours ஒரு செஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒரு பூட் கேம்ப் மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னல, இப்போ கோட்டிங், அப்போ வந்து இந்த ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன் தான் கோட்டிங், அதை டெமோ பண்ணணும். எங்கே பண்ணுறது? இந்த மாதிரி இடத்துல பண்ண முடியாது. ஸோ வி நீட் அ பெட்டர் லெபரட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்போ அங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஐஐடியில் பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும், இல்லாட்டினா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் பண்ணுறோம், இல்லாட்டினாக்கா தட் இஸ் சிஎல்ஆர்ஐலேயே ஒரு லெதர் கோட்டிங் புதுசாக டெவலப் பண்ணுறோன்னாக்கா அதோட ஃபார்முலேஷன்ஸ்லாம் எடுத்து சொன்னோம்னாக்கா பக்காவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ என்னுடைய அதர் யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சிஇசிஆர்ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கேட்டிருக்கேன். அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ரெடி டு ஹெல்ப். அண்ட் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் இஸ் ஆல்சோ வித் அஸ். அதனால் அவங்க அட்வைசரி பேனலில் இருக்கிறதுனால அவங்களும் கொஞ்சம் நல்ல எஃபெக்டிவாக இதை பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. இப்போ ஃபைனலாக இதில் தட் இஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஹைப்ரிட் லேர்னிங்கில், அதாவது லேர்னிங் அண்டு டைரக்ட் கோச்சிங், இதை எப்படி பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறதுன்றத டீட்டெயில் அத்தனையும் வந்து நான் ஏற்கனவே வெப்சைட்டில் கொடுத்தாச்சு. அதில் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு இந்த லேர்னிங்க்கு வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு மாடியூல் வைஸாக தான் அப்படி போயிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் அது ஈஸியாக ஆக்சசிபிளாக இருக்கும். அண்டு கம்பல்சரி அந்த பூட் கேம்புங்கிறது ஒரு மந்த்லி வைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ அதை எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் லேர்னிங் தான் இனிமேட்டுக்கு ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. இப்போ உங்களுக்கு தட் இஸ் ஒரு ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுடைய அதாவது தட் இஸ் ஒரு ஐடியா, இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் இதுக்கு தான் தீமே. இந்த தீம் ஆஃப் த செமினார் அப்படிங்கிறத இந்த ஹைப்ரிட் லேர்னிங்கை வச்சு இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை எப்படி லிங்க் பண்ணுறது, அந்த ஸ்டெம் கனெக்ட் எப்படி பண்ணுறது, அது இப்படிலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரலாம். ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் லேர்னிங்னு போயிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு ஒரு நாலேஜ் பேங்கிங் மாதிரி தேவைப்படுறது. இது வந்து ஒரு நாலேஜ் பேங்கிங் தான். இப்போ சாய்டெக்கில் இந்த ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலேஜ் பேங்க். ஸோ ஆன் ஒன் சைடு வி ஆர் ஹேவிங் நாலேஜ் சீக்கர்ஸ், நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் நாலேஜ் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ அப்போ நாலேஜ் சீக்கர்ஸ் தே ஆர் ரெடி டு ஸ்பெண்ட் மனி, பட் அட் த சேம் டைம் அதை ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் மாதிரி நான் அதை கொண்டு வந்திருக்கேன். அதே டயத்தில் இன்னொரு பக்கம் கண்டென்ட் ப்ரொவைடர்ஸ், அதாவது இந்த நாலேஜ் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும், தாராளமாக பண்ண முடியும். ஈவன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரீசெண்டாக பார்த்தா ஒரு கோட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே அதாவது இந்த தஞ்சாவூரில் கூட சில வண்ண ஓவியங்கள்லாம் 1000 years ஓல்டு தான் அப்படியே இருக்குது. அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சுண்ணாம்பு தான், பேசிக் சுண்ணாம்பு, அது காயறதுக்கு முன்னாடியே இந்த தாவர இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பிரமாதமாக பண்ணி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அதோட லைட் ஃபாஸ்ட்னஸ்லேருந்து எல்லாமே பிரமாதமாக இருக்குது. அப்போ அந்த கெமிக்கலை ரியாக்ட் ஆகி அதுவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பக்கா கோட்டிங்காக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபாரின் இன்வேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடியே நாம் வந்து டெக்னாலஜிக்கில் ஹைஃபையாக இருந்திருக்கோம். சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் பிரமாதமாக இருக்கும். ஈவன் இந்த கீழடி ஆராய்ச்சியில் கூட இந்த மட்பாண்டங்களில் நானோ கார்பன் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது? தங்க பஸ்பம் அப்படிங்கிறதே ஒரு நானோ பவுடர் தான். அப்படிங்கிறப்போ இந்த கோல்டை வந்து நானோ பவுடர் லெவலில் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கான ப்ராசஸ் அதெல்லாம் சீக்ரெட்டாக வச்சுட்டதுனால சரியான டாக்குமெண்டேஷன் இல்லைனால நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. நம்மளுடைய குழந்தைகள் வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரி ஓல்டு டெக்னாலஜி நம்மளுடையது, அது கோல்டு டெக்னாலஜி, அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாக்கா வி கேன் டூ வண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இப்போது தட் இஸ் வி வில் ஹாவ் அ ஜென்ரல் டிஸ்கஷன். ஒரு 10 minutesக்குள்ளே நம்ம எல்லாம் என்டையர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் சந்திரசேகர், நீங்கள் வந்து அந்த பெயிண்ட் இண்டியா பற்றி சொல்லுங்கள். ஏன்னா தட் இஸ் இங்கே பெயிண்ட் யூசர்ஸும் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. சரியா? நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, தேங்க்யூ. See, it is a Paint India is a magazine.
In this magazine, you got all the information regarding paints, chemicals, construction chemicals, and whatever the detail you want. I think Mr. Ramanan is very well known about me and all the things. And he is also a subscriber for this. If you are going to subscribe for this for 1 year or 3 years, we got 2 options. My number is already given to Mr. Ramanathan. Those who are interested, please get in touch with me and will call back to me. Okay? Thank you very much. நிறைய fund of information இருக்கு. Paint India அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் I'm just leaving. I will call you back. Call on வந்திருக்கு. I won't go. They won't leave. They won't leave. Mic மாட்டுங்க சார். Thank you, sir. Thank you very much. I got a call. I'm just leaving. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So now I would like to invite the speakers and sir and Mr. Vel Murugan sir to give the award to the awardees. Just give us a minute, we'll bring the award here. Meanwhile, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரகாஷ். எனக்கு வந்து ராமன் சார் வந்து ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து ஒரு கெமிஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படின்றதுக்காக ஜஸ்ட்டு லிங்க்டின்ல நாவல்கள்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து சாரை தான் மீட் பண்ணக்கூடிய சாரை மீட் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அப்போ வந்து எனக்கு இவர் இப்படி சொல்லி தருவார் அப்படின்ற மாதிரி நாலேஜ்லாம் எனக்கு கிடையாது. ஐ வாஸ் திங்கிங் அவர் ஃபேக்ட்ரிக்கு வருவார், கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணுவார், ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் பார்த்துப்பேன், நம்ம வெளியே மார்க்கெட்டிங் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. தென் அவரோட தேர்ட் ப்ராசஸ் திங்கிங், நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, நம்மளும் கற்றுக்கலாம் போல், நம்மளே டைரெக்டாக பண்ணலாம் போல் அப்படின்ட்டு. ஸோ தென் ஐ இன்வால்வ் வித் ஹிம். ஒரு 3 months கோர்ஸ் அவர்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நவ் ஐ எம் மேக்கிங் மை ஓன் பெயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். எவ்ரி திங், ரெசின்லேருந்து எல்லாமே டெக்னிக்கலாகவும் கெமிக்கலாகவும் என்னென்னலாம் உள்ள இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது, என்ன பண்ணால் என்ன நடக்கும், அதோட ஐ எம் பிகம் ஸ்டூடெண்ட். பட் எனக்கு வந்து கெமிக்கலில் இதெல்லாம் நடக்கும், இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வருன்றது ரொம்ப டீப்பாக பேசிக் லெவல்லேருந்து சொல்லிக் கொடுத்து என்னை வந்து கெமிஸ்ட்ரி உருவாக்க வச்சார். ஸோ தட் ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஹிம். வெரி ஷார்ட் டைம், ஒரு 3 months வந்து ஒரு கோர் ஏரியாவில் இந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியுமா வேறு ஆளெல்லாம் சொல்ல முடியாது. மற்றவங்களாம் மணி மைண்டடாக இருப்பாங்க அண்டு சம்வேர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேலே கோர் ஏரியா விட்டு வெளில போயிடுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் இஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன். கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி இஸ் அ மேஜர் ரோல் ஃபார். ஸோ ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் தட் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டு த ஸ்மால் கிட்ஸ், யங் ஜென்ரேஷன்ஸ். நிறைய அந்த கீழடி ஆராய்ச்சி பற்றிலாம் பேசும்போது சொன்னால், அப்போ அந்த டெக்னாலஜி அவங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது வந்து அங்கேயோட முடிஞ்சு போச்சு. பட் ஆஸ் அ பர்சன் இஸ் ட்ரைங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் நாலேஜ் டு த அதர் பர்சன். அதை அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து அதர் கண்ட்ரிஸை பார்க்கும்போது நம்ம எங்கேயோ போயிருப்போம், நம்மக்கிட்ட இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு, எக்கனாமிக்கு, அதுக்கெலாம். பட் அது நடக்கலை. பட் சார் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. டெஃபினட்டாக எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய நாலேஜஸை அவர்கிட்ட நம்ம கெயின் பண்ணணும். சாருக்கு வந்து நிறைய ஆயில் சாருக்கு கொடுக்கணும், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொடுக்கணும், நிறைய வெல்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு மே திங்க் ஆன் திஸ். தேங்க்யூ சார். ஓவர் டு அர்ஜுன் பாட். குட் ஈவினிங். நான் எப்படி சொல்கிறது, நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எம்பி கெமிக்கல்னு சொல்கிற ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறோம். ஆக்சுவலி இது எங்கள் ஃபாதர் விட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு. அது ஆக்சுவலி 20 years இருக்குது கம்பெனி. பட் நான் ஒரு 10 years அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஈவந்தோ அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது, என்ன நடக்குது பர்டிகுலரில் என்ன நடக்குது. ஒரு கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலுமே ரியாக்ஷன் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த நாலேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா ஒரு நாலேஜ் ப்ரொவைடர் யாருமே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க, ஓப்பனாக தெரியாது. யூடியூப்பில் தெரினாலும் சரி, ஒரு வெப்சைட்டில் தெரினாலும் லைக் தெரியாது. எங்கள் அம்மா ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க. லைக் சார் வந்து அவரோட வீடியோஸை பார்த்து இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லலாம். நான் ஒரு வீடியோஸும் பார்த்து அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலேஜ் ப்ரொவைடர் சார் இந்த அதுவும் என் பக்கத்தில்
லைக் நான் வேசரப்பல்ல இருக்க சார் குளத்தூரில் இருக்கார், எனக்கு லைக் கம்யூனிகேட் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கார் சார். ஸோ அப்புறம் அவர் மீட் பண்ணி நான் இப்போ என்னோட டிசிஷனோட இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டாண்டர்டாக மெட்டீரியல்ஸ் லைக் நான் ஒரு அதை நாலேஜபிளாகவோ அந்த கெமிக்கல்ன்ற ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலுமே அதை ஸ்டாண்டர்டைஸாக நான் வெளியே கொண்டு வர பார்க்குறேன். லைக் ஒரு நேம்னு சொல்ல முடியாது, பட் எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சார் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட. என்ன எப்படி சொல்கிறது, நான் இப்போ நானோமெட்டல் சார் இல்லை கைடன்ஸில் தான் நான் பண்ணுறேன். எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சு இப்போ பிஹெச்டி நானோமெட்டல்ஸ் பண்ணுறேன், சார் கைடன்ஸில் தான் பண்ணுறேன் இப்போ. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இன்னும் ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, ஹெல்ப் பண்ணுவார் நம்புகிறேன். அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி கோயிங் ஃபைன். எக்ஸ்டர்னல் கைடன்ஸ் சார். வெரி குட். வணக்கம், குட் மார்னிங் ஆர் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். நாங்கள் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து அவரோட அப்பா காலத்துலேருந்தே இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்திருக்காங்க. எங்களது வந்துட்டு க்ரோம் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ லெதர் இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஃபீல்டில் இருந்து யூ பிரான்ச்ட் அவுட். அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40 years, அப்பாவும் பெரியப்பா கிராண்ட் ஃபாதர் எக்ஸட்ரா தே ஹவ் பின் இன் த ஃபீல்ட் ஃபார் 40 years. அண்ட் ரீசெண்ட்லி ஒன்லி ஒரு வருஷமாக நான் சேர்ந்துருக்கேன் இதுக்குள்ளே. அப்படி வரும்போது ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது. ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டுமே இருந்து நம்மளால் ஒரு ஃபுல்லாக போக முடியாதுன்றதுனால எடுக்கும்போது அலுமினியம் ட்ரைஹைட்ரேட் ப்ரெசிபிடேட்டட் ஃபார்மில் நாங்கள் வந்துட்டு அதை கண்டுபிடிச்சோம். அதாவது இந்தியாவில் வந்துட்டு அதை இம்போர்ட் பண்ணுறவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்களே தவிர எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க இல்லை இங்கேயே லோக்கலில் பண்ணுறவங்க ஆல்மோஸ்ட் நன். அப்படி இருக்கும்போது வி வாண்டட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் யூஸ் கேஸ், who's using it, how are they going about getting the product, material, procuring it, etc. அப்படி வரும்போது தான் நாங்கள் வந்துட்டு சாய்டெக் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன்ஃபோவில் வந்து நாங்கள் வந்தோம். வரும்போது எங்களுக்கு இப்போ கூட அந்த பேஜ் இருக்குது என்கிட்ட, அந்த ஒரு புக்லெட் அவர் கொடுத்தாரு. அதில் வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன், அதை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ நான் நோட்ஸ் எழுதியிருக்கேன், கீழ்ச்சிருக்கேன், எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். பட் இட் கேவ் மீ அன் ஐடியா, ஒரு கைடன்ஸ், எங்கெல்லாம் போகுது ப்ராடக்ட்டு, எங்கெல்லாம் இந்த ப்ராடக்டோட யூஸ் கேஸஸ் எங்கெல்லாம் வருது. அது கூட என்ன சில கேஸஸ், அதாவது ஆன்டி கரோஷனில் எனக்கு தெரியாது அது வரும்னு சொல்லிட்டு நான் எவ்வளோ ஒரு 1 year இருந்தது ரிசர்ச்சில் தான் இருந்திருக்கேன். ஸோ என்னோடய ஃபீல்டு பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஆனால் காலேஜ்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் சரி, அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு 3 பேர் பெயிண்ட் டெக்னாலஜி அவங்க கற்றுக்கிட்டு தே ஆர் ஸ்டார்டட். நேபாளில் ஒருத்தர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் இருக்காரு, திண்டுக்கல்லில் ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட்டு. ஆச்சரியமாக இருக்குது கேட்டாக்கா, பிகாஸ் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட், அவ்வளோதான், பேச்சே கிடையாது. காலேஜ்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் சரி படித்தது எல்லாமே ஹவு டு லேர்ன் இஸ் வாட் யூ வுட் வாண்ட் டு லேர்ன். தி அல்டிமேட் திங் டு லேர்ன் இஸ் ஹவு டு லேர்ன். அண்ட் அதை வச்சு ஒரு பிளாங்க் ஸ்லேட்டாக எடுத்துக்கணும். இந்த ப்ராஜெக்ட்டையும் சரி, இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டார்ட் வித் அ blank slate and be willing to learn whatever you want to learn. Be willing to learn and start with the mindset that you will learn it. If you do, you will have hard work, perseverance, everything will get through. அப்படி இருக்கும்போது தான் ஆன்டி கரோஷன் பற்றி நான் கண்டுபிடிச்சேன் சார் சொல்லி. அதே மாதிரி ஏஎஸ்டிஎம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதாவது when I came into the industry, லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல் ஓஷன். ஓஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேச்சுரேட்டட். ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா காம்படிட்டர்ஸ், அந்த 10 பேரில் 10 பேர் தான் இருப்பாங்க. போயிட்டே இருக்கும் இந்த 40 வருஷத்தில். லோக்கலில் ஈரோடு மார்க்கெட், வாணியம்பாடி, ராணிப்பேட் அந்த மாதிரி மார்க்கெட் போகும்போது டீலர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு மாற்றிட்டு இருப்பாங்களே தவிர ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா they will continue buying the same product. அப்படி இருக்கும்போது how would you further into a industry that you wouldn't know? பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு வரும்போது இட்ஸ் ஹைலி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட். லெதர் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 18% குரோம் போடுறீங்கன்னா அந்த 18%ஓட நிற்கும். ஒரு பேசிக் குரோமியம் சல்ஃபேட் வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் வாங்குவீங்க. there'll be like 1 or 2 variances, but that's about it. அப்படி இருக்கும்போது பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது ஆன்டி கரோஷன் இருக்குது, பல்க் டென்சிட்டி இருக்குது, உங்களோட ரியாக்டிவிட்டி இருக்குது, பிஇடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்சார்ப்ஷன் எக்ஸட்ரா. அது வரும்போது தான் சார் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாரு. அதை வச்சு நான் நல்லாவே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அப்ரோச் பண்ணும்போது. இட் இஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதுக்காகவே ஐ பெனிஃபிட்டட் அ லாட் டு பி சே, அண்ட் ஐ ஹோப் டு பெனிஃபிட் ஃபர்தர். தேங்க்யூ. பூர்ணா அண்ட் மோஹித்.
So very good evening to one and all present here. So myself, sorry. So myself, Shri Purna, I'm a fourth year BCom LLB student who's pursuing my career in Savita School of Law. So as sir has insisted me to just tell the merits of this BCom LLB, it's like there are three courses: BA LLB, BB LLB, and BCom LLB. And now recently, BTech LLB is also developing. It's a 7-year course. BTech LLB. Yes, that is also developing. So this BCom LLB, like I personally took it because initially I wanted to BCom. Then I thought that if it is a professional degree, and I've seen this, I've seen my father going to this course, and I got fantasized by the robes especially. So that insisted me to take this degree actually. Upon entering it, I really liked this course because in BCom, the subjects may include such as cost accounting, corporate, and management, where my specialization is related to business law. So I was able to relate these two subjects especially. So in my 11th and 12th, I did commerce, and after that, I thought my father even insisted me to go to BA, but I was not interested in this history and this evolution part. So I want to get into something practical, and this BCom is like BCom. Actually, in BCom LLB, we do not like unlike BCom that we're plain BCom students. We don't study much BCom. Rather than we study a legal perspective only. So this BCom LLB is usually like connecting the corporate law or compliance management, something like that. So that's all about the course. But I want to major myself in legal profession rather than coming to BCom. Very good. Thank you. And you're also exploring on intellectual properties, copyright. Yes. IP. Yes, I've completed one of my copyrights and I'm still going on with the other APR papers. She's a great chess player also. Okay. Thank you. நீ என்ன எடுத்திருக்க எப்படி படிச்சேன் ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் இசி டிபார்ட்மெண்ட் அது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து இப்போது கரெக்டாக பர்சியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஏன் இசி சூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு அப்போலாம் வந்து ஸோ நான் கரண்ட்டாக 10th இருக்கும்போது வந்து அப்போதுலேயே எனக்கு ஒரு டைலமாலே இருந்தேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து இதர் வெட்டினரி சயின்ஸ் அதாவது பயோஃபீல்டில் போகணும், இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி இப்படி நடந்து கடைசியில் வந்து எப்படி இது சூஸ் ஆச்சே தெரியல. பட் ஐ சோஸ் ஈஸி. ஸோ எனக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. அதனால் வந்து நான் அப்படியே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணேன். இப்போது கரண்ட்டாக வந்து ஈஸியில் நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்யூச்சரில் வந்து செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுவும் பூம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனாலே வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போது கரண்ட்டாக வந்து நிறைய ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு. நான் என்னோடய சீனியர்ஸ்கிட்ட கேட்ட விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈஸின்னு இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஏன்னா வந்து இப்போ ஈஸி நான் மட்டும் இருக்கல, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அத்தனை பேரில் வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகணும்னா ஸ்கில்ஸ் நிறைய லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கில் செட் தான் வந்து நம்மளை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம். அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எவ்ரி மந்த் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து என்னோடய ஸ்கில் செட் ஆட் பண்ணியே இருக்கேன். இப்போது கரண்ட்டாக வந்து நான் பிசிபி டிசைனிங் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ பிசிபி டிசைனிங்கில் இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருக்குது. அது வந்து ஒரு பிசிபி டிசைன் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து நான் இப்போது லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். We really want to find new people like அவங்களுக்கு internship கொடுக்கறதுக்கு கூட we have some opportunities. So if you know anyone who wanted to join or who wanted to do some internship in IT based solutions na சொல்லுங்க, we'll provide அப்படின்ற மாதிரி தான். Thank you. I invite Mr. Prakash to come and collect our honors. Congrats, sir. Diploma in Green Technology offered by saitechinfo. Now I invite Mr. Arjun Pandey to come and collect our honors. So he has done the short course in pre-treatment chemicals.
Arjun Pandey. Now I invite Shri Purna to come and get the award. She has created many YouTube contents for SciTech Informatics YouTube channel. And crossed 7,000 subscribers. She has developed a lot of skills. now I invite Rishikesh. He has scored high marks in 10th standard. Thank you, sir. Now I invite Mr. Vel Murugan sir to come and give the award. Please, sir. I invite Janvi to come and get the award. He was a very good content developer. She has created many contents in YouTube channel for SciTech Informatics. Oh. Now I invite Mohit to come and get the award for his academic performance and content creation in SciTech Informatics. And now I invite Daksha to come and get the award for the content creation. Junior most SciTechie. Right. Very good. Thank you, sir. Now I invite Dr. Rajsekharan sir to give the award. Now I invite Miss Darshini to come and get the award. Be a singer. Excellent singer. Kishore, avangaloda award. Darshini will get Kishore's award as ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எம்சி பண்ணி பாவனிக்கு Thank you, sir. Thank you, speakers. And now I invite Mr. Vel Murugan sir to give the overall review about this event. Please, sir.
முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன மரியாதையை பண்ணிடுறேன். வருஷத்தோட கடைசி நாள். எல்லோரும் இந்த வருஷ கடைசி நாளை எப்படி கொண்டாடுவாங்கன்னா ஹோட்டல் அல்லது ஏதாவது பார்க்கு அந்த மாதிரி தான் கொண்டாடுவாங்க. ஆனால் டாக்டர் ராமநாதன் வந்து ஒரு புது முயற்சியாக எஜுகேஷனை ஃபர்தர் லெவலாக எப்படி கொண்டு போகிறது, அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலை வச்சு எப்படி அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுங்கிறத வந்து அருமையாக செஞ்சுருக்கிறாரு. அதற்காக நான் முதல்ல பாராட்டுகிறேன். இங்கே முனைவர் ராஜசேகர் சார் பேசுனதை வந்து அது என்ன, அதாவது நான் சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தோனோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸை சார் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. நானும் பியூசி லாஸ்ட் நான் வந்து அதில் வந்து பியூசி படிச்சுட்டு சரி என்ன பியூசியில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் எனக்கு போயிடுது. சரி அதுக்கப்புறம் பாஸ் பண்ண உடனே சரி நம்ம சயின்ஸு, அதாவது 10th வந்து எனக்கு எலக்ட்ரிக்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஹையர் மார்க் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை சயின்ஸில் கொண்டு போய் போட்டு விட்டாங்க. பிறகு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதில் ஆர்ட்ஸு சப்ஜெக்ட் வந்தேன், ஹிஸ்ட்ரி படித்தேன், எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி வாங்கினேன், எம்ஏயில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்தேன். 87 செக்ரட்டரி சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ணுறேன். 2015 2001 2005 செக்ஷன் ஆஃபீஸர், 2011 அண்டர் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் இன் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் டெப்டி செக்ரட்டரி ஆகும்போது ஜாயின்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்மால் சேவிங்ஸில் போனேன். அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர்என்சியில் சீஃப் ஆடிட் ஆஃபீஸராக இருந்தேன். பிறகு டிஎம்எஸில் வந்து ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக ப்ரமோட் ஆகினோடனே டிஎம்எஸில் வந்து ஃபைனான்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தேன். அங்கே 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து வெட்னரி யூனிவர்சிட்டியில் ஃபைனான்சியல் கண்ட்ரோலர் அண்ட் சீஃப் அட்வைசராக அங்கே ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆனேன். ஆனால் நான் படித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லிட்டு அதில் உள்ள ப்ரொஃபஷன் சொல்லிட்டு, நான் கவர்மெண்ட்டில் எப்படி நீங்கள் போகணுன்னா அது வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஆகட்டும் அல்லது டிஎன்பிசி சர்வீஸ் ஆகட்டும், மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டிகிரி தான். டிகிரி படித்தா போதும், நீங்கள் ஹையர் லெவலில் போகலாம் அல்லது அசிஸ்டன்ட் லெவலில் இருந்து என்னை போல் ஆட்கள். செக்ரட்டரியேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து செக்ரட்டரியேட்டில் சர்வீஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். செக்ரட்டரியேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 32 டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 1 யூனிட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் செப்பரேட் யூனிட். அதுக்கப்புறம் லா டிபார்ட்மெண்ட் செப்பரேட் யூனிட். லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து லா மட்டும் படிச்சுட்டு அந்த லைனில் போக வேண்டியது. ஃபைனான்ஸ் யூனிட்டில் வேலை பார்க்கணுன்னா ஒன்று பிகாம் படிச்சிருக்கணும் அல்லது மேக்ஸ் படித்தவங்க மட்டும் வரலாம். அதே போல் அந்த அதர் 36 டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் எனி டிகிரி, அவ்வளோதான், எனி டிகிரி படிச்சுட்டு நீங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக என்ரோல் பண்ணால் அது குரூப் 5 சர்வீஸ். எனி டிகிரி மினிமம் மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் டிஎன்பிசியில் பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியாக வர்ற வரைக்கும் உள்ள சான்ஸ் இருக்குது. இது வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கிடையவே கிடையாது. அதே போல் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஃபைனான்ஸ் தான். ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குன்னா அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் போய் வேலை பார்க்குற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே வந்து ஃபைனான்ஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. இப்போ சார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்காங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எங்கள் ஆஃபீஸர் ஒரு ஆள் இருந்திருப்பார், முத்துன்னு ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அந்த டைத்தில். நான் அதே போல் தான் எனக்கு வந்து மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது. அதே போல் லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள பார்த்தாங்கன்னா லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயே அவங்க வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க, ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ஆகிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னா எனி டிகிரி தான். நீங்கள் டிகிரி மட்டும் படித்தாச்சுன்னா போதும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பார்க்குற லெவலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹையர் சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் கிளியராக இருக்கிறாங்க. என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு டிகிரியை படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அதே சமயம் அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுறானே தவிர காலேஜுக்கு போகிறதே இல்லை. அந்த 2 வருஷமும் ஸ்ட்ராங்காக இந்த டிஎன்பிசி அல்லது சிவில் சர்வீஸ் படிச்சுட்டு ஈஸியாக என்டர் ஆகிறான். முதல்ல காலை ஊனிட்டான்னு வைங்க, அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து மேலே போகிறானே தவிர இதே போல் முதல்ல ஹையர் பொசிஷன் போகிறவங்கங்கிறது ஒரு குரூப்பு. இன்னொரு முதல்ல காலை ஊனிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாமே அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப். நான் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன். ஒரு ஃப்ரெண்டோட பையன், அந்த பையனை வந்து அவன் வந்து 8th தான் படிக்கிறான். அந்த பையன்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணுறாங்க, நீ என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீ வந்து டிஎன்பிசி எழுத போறியா சிவில், அவனுக்கு அந்த புரிதல் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இது வந்து உண்மை, புரிதல் இருக்குன்றதுக்காக சொல்கிறேன். அவன்கிட்ட கேட்குறாங்க டிஎன்பிசி எழுதுவியா சிவில் சர்வீஸ் எழுதாங்க.
அந்த பையன் சொல்கிறான் டிஎன்பிசி எழுதுனா நான் வந்து குரூப் 1ல் செலக்ட் ஆனால் டிஆர்ஓ ஆவேன், டிஆர்ஓ ஆகி கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் வாங்க எனக்கு 8 வருஷம் சர்வீஸ் ஆகும், வேறு சிவில் சர்வீஸில் நான் டைரெக்டாக ஐஏஎஸ் ஆகுங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்குது அவனுக்கு. அந்த புரிதல் வந்து இந்த இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருந்ததுன்னா போதும், அதில் வந்து அவங்க முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கலாம். அதனால் படிக்கிறது எந்த சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம எங்கே ரீச் ஆக போகிறோங்கிறத ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். அந்த விடாமுயற்சியிலேருந்து மேலே புஷ்அப் பண்ணி எப்படி போகிறதுங்கிற ஒரு அறிவு கூர்மை இருந்ததுன்னா கட்டாயம் எல்லாருமே முன்னேறலாம். அதை வந்து இது வந்து நிதர்சனமான உண்மை. அதே போல் சார் நம்ம டாக்டர் ராமநாதன் என்னோட சம்பந்தி வந்து ஹைப்ரிட் லேர்னிங் பற்றி சொன்னாங்க. எனக்கு ஹைப்ரிட்டுன்னு கேள்விப்பட்டதெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும், ஹைப்ரிட் தக்காளி தெரியும், ஹைப்ரிட் பொட்டேட்டோ தெரியும், பழங்களை பற்றி தான் தெரியும். ஹைப்ரிட் லேர்னிங்கிறத வந்து சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கொரோனா பீரியட்லேருந்து தான் வந்தது. அந்த ஹைப்ரிட் லேர்னிங் வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது ஒரு டிபேட்டபிள் சப்ஜெக்ட். இப்போ ஹைப்ரிட் லேர்னிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் படிக்காங்கிறது ஒரு விஷயம், பட்டு டைரக்டில் ஒரு டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்டாக்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வழி நடத்தும். எனக்கு வந்து இன்னும் பசுமையாக இருக்குது, நான் பிஏ படிக்கும்போது ஞானராஜ் சார், அவரை மறக்கவே மாட்டேன். அவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பார். அவர் கிளாஸை மட்டும் நாங்கள் கட்டை அடிக்க மாட்டோம், யாருனாலும் சரி. 30 பேர் படித்தோம், அவர் கிளாஸை மட்டும் கட்டை அடிக்க மாட்டோம். ஏன்னா அந்த கிளாஸை வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போவார். அந்த டீச்சிங் சப்ஜெக்டில் யார் நல்ல தெளிவாக இருந்து அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாங்கன்னா போதும், அந்த பசங்க வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களோட சேர்ந்து எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு என் சம்மந்திக்கு மிக்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும் அல்லது சயின்ஸ் தான் படிக்கணும், அது ஒரு குரூப் இருக்கலாம். எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்காது. எல்லாருக்கும் நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அல்லது டாக்டர் ஆகணும் அல்லது ஐஐடியில் படிக்கணும்னா எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. அது நம்ம வந்து முதல்ல நம்ம ஸ்டாண்டர்டை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறோம், நம்ம வந்து அதுக்கு போக முடியுமா? இப்போ டாக்டர் படிக்கணும்னா மொத்தமே 2500 சீட்டு லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதுகிறாங்க, அதில் யார் போக முடியும்? அதனால் முதல்ல நம்ம ஸ்டாண்டர்டை தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு தக்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இன்னொன்று சொல்கிறேன், இப்போ செக்ரட்டரி ஹையர் லெவல் செக்ரட்டரியில் பூரா பர்சனல் செக்ரட்டரின்னு இருப்பாங்க. அவங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு நினச்சிங்க? ஒன்றுமே கிடையாது. டைப்ரைட்டிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் படிச்சுட்டு அவங்க போய் உட்காடுறாங்கன்னா அவங்க அந்த லெவல்லேருந்து ஒவ்வொன்றா ஏறி அந்த ஹையர் லெவலுக்கு போயிடுறாங்க. பர்சனல் செக்ரட்டரியாக போயாச்சுனாலே இப்போ 1.5 லட்ச ரூபா சம்பளம், அந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. அதை வந்து நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி சூஸ் பண்ணணுங்கிறது பேரண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் இருக்கணும். அதே போல் நான் பேரண்ட்டு எல்லார்ட்டையுமே சொல்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆசையை வந்து உங்கள் பசங்க மேலே திணிக்காதீங்க, அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறேன். அதனால் ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டதுனால ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது. அதனால் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சம்மந்திக்கு மற்றும் உங்களை வந்து நான் சாருடைய வீட்டில் 2-3 தடவை பார்த்துருக்குறேன். ரொம்ப நன்றி. உங்களோட இன்றைக்கி சந்திச்சதில் ஹாப்பி நியூ இயர். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார் எப்போவுமே ஒன்று சொல்லுவார், ரெப்புடேஷன் cannot be achieved by repetition, it can only achieved by innovation. So thank you all sir for imbibing your innovative thoughts to us. ஏன்னா தட்டு இந்த வருஷத்தோட கடைசி ஈவினிங் இவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும்னு நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கல. அண்ட் திஸ் வாஸ் a very productive session. Thank you speakers and thank you everybody for your cooperation. அண்ட் இது வந்து அடுத்த வருஷம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மைண்ட் செட்டில் ஒரு ரிவைவிங் தாட்ஸோடு நாங்கள்லாம் போவோம். அண்ட் இந்த வருஷம் நல்லா இருக்கும்னு ஐ விஷ் எவ்ரிபடி அ வெரி வெரி ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ப்ரேயரில் ஆரம்பித்தோம், ப்ரேயர்லேயே முடிப்போம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துலேருந்து எடுத்தது. இதோட மீனிங் என்னென்னா, அசத்தியத்திலிருந்து என்னை சத்தியத்திற்கு அழைத்து செல், அதே மாதிரி இருட்டிலேருந்து என்னை ஒளிக்கு அழைத்து செல், அதே மாதிரி இந்த தற்காலிகமான ஒரு உலகத்திலிருந்து எப்போதுமே நிரந்தரமான ஒரு உலகத்திற்கு என்னை அழைத்து செல்கிற மாதிரி
இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் லெட் அஸ் ப்ரே. நம்மளுடைய அடுத்த வருஷம் 2025 நல்ல விதமாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Happy New Year to everyone. Happy New Year.